I'd like to thank the President of the Republic of Zimbabwe, who conferred this honor upon my father. The Vice President, retired General, I'd also like to thank him as well. Home Affairs, Foreign Affairs, Zimbabwe Republic Police, the Zimbabwe National Army, for safeguarding my father's ashes at one commando barracks for over a week. We are grateful. It is with a sense of deep sorrow that we gather here today with heavy hearts, yet with deep respect to receive the cremated remains of Professor Herbert Mapfumo Chinyanga, who passed away in South Africa on the 2nd of July 2026. His remains have been received here after His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, Dr. Emerson Mnangagwa, duly conferred the highest possible honor to any citizen of Zimbabwe, being that of a national hero to Professor Herbert Mapfumo Chinyanga. On my own behalf and on behalf of Mashonaland East Province, we express our utmost gratitude to His Excellency for the due conferment of this high honor. Today, we bring to a closure, as we bring a closure to the bereavement, as we honor the personal wishes of Professor Herbert Mapfumo Chinyanga. We lay his remains here at Etosha Cemetery in Goromonzi district. When President Emerson Mnangagwa conferred the national hero status on Professor Chinyanga, Zimbabwe witnessed more than a posthumous honor. We saw the recognition of the fact that heroism in Zimbabwe is not restricted to those who carried arms, but it also belongs to those who wield courage within different spheres, and those who have committed and have given their life to the service of our motherland, Zimbabwe. We acknowledge with honor that the late Professor Herbert Mapfumo Chinyanga, mhuri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimunews update, apo patinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ava muri kuona vari kuvigwa muzuva ranhasi ndiProfessor Herbert Chinyanga mhuri yeZimbabwe vairaramira vari kuSouth Africa, vane zvavaita kunyika yeSouth Africa, but vari muuto. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, especially kuinstitution yearmy, because tiri kuona kuti pamwedzi pari kugona kuvigwa magamba maviri oro matatu, hapashayikwi gamba rinovigwa pamwedzi. But kadotariswa kuna police sector, kuinstitution yepolisi, kuinstitution yemajeri nechichimwa, hakuna zvakanyanya zviri kumboitika sort of like zviri kuitika kumilitary emhuri yeZimbabwe. Tiri kunzwa kuti mukuru wekunet 1 afaiwa basa, sezvo zvatinoziva kuti net 1 ndehurumende, afaiwa basa mhuri yeZimbabwe. So tira kuti tiende kune nhaurwa
sort of like tienda kune nhauwa yakazembe kazembe ari kutaura kuti igwara rakanaka rakatohwa napresident emerson mnangagwa rekuti vange vachisvika muna 2030. So tirisataenda ikoko mhuri yezimbabwe tira kuti tiende kunhaurwa yajob scaler, sezvo zvetiri kuziva kuti job scaler akasungwa 68 times. Handizivi kuti job scaler vanonyanya kumutya nei. Tiri kuona kuti nhauwa yake iri matare edzimhosva kunyika yeSouth Africa. Tisikazive kuti nhauwa yacho ichange yakamira sei. Apo patiri kuwana nabheki mpilombidzo mamembers machairman ana job scaler vari mukati meusungwa pari zvino. So tira kuti tiende tinyatse kuona kuti chii chiri kunyatsa kumboitika vana job scaler. Ndofunga muri kuona nhaurwa yacho ndoiri apa imhuri yezimbabwe kuvanhu vari mumatare edzimhosva munyika yeSouth Africa. So tichake tichikuudzai kuti zvinenge zvabuda ende zvipi matare edzimhosva because zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So tiri kuona panapa kanyorwa kunzi this is the current situation at the Pretoria Magistrate Court in South Africa, where Job Scaler, a veteran Zimbabwean opposition leader, is appearing today for the 4th time. His case stems from November 2025 when explosives were allegedly discovered in his vehicle. He was traveling with his uncle. According to his legal team, video evidence shows that the evidence were planted. Scaler has a long record of political persecution. He has been arrested 68 times in Zimbabwe without a single conviction. Standing, he spent 2 years in the prison before the charges against him were eventually dismissed on 30 January 2024. The South Africa court has repeatedly postponed the proceeding at the request of the South Africa police, who said their investigation were still ongoing since his first arrest in November 2025. His legal team hopes that there will not be another postponed today because Scaler has been in South Africa since November last year due to this case, meaning he could not go back to Zimbabwe where he is muri yeZimbabwe zvinhu zvinoomera zvakanaka. Tiri kuona panapa inogona kupera muzuva ranhasi because constitution amendment bill number 3 because tiri kuona kuti ZANU-PF ine mari yakawanda yatooccupya matare edzemhosva. Ndofunga tiri kuona nabheki mpilombidzo ava ndovari kuiswa cheni dzemakumbo nedzemumaoko. Zimbabwean political prisoner Bheki Mpilombidzo returned to court today after previously being brought before the court in the leg iron and handcuffs, dragging spectacles similarly designed to humiliate him and immediately other from expressing their frustration with a corrupt. He allegedly offense was opposing President Emmerson Mnangagwa's extension of his term of office by the additional 2 years through an illegal constitutional amendment and expressing his intention to exercise his constitutionally guaranteed right to peaceful protest on 31 July 2026. For that, he has remained in jail since he was taken from his home in Beitbridge on 15 July 2026. He was immediately taken in the questioning before being charged with inciting. He was a public violence later described in court documents and incitement related to the unlawful gathering. Tikuona panapa ndi Bheki Mpilombidzo ndo chikwata chana Job Scaler vari mukati muri yeZimbabwe. So tira kuti tiende panapa munyase kuona kuti muno munyika yeZimbabwe amusisina opposition. Tira kuti tione muone ma-election aitwa panapa kuBulawayo. Tira kuti tinge tichikuratidzai maresults achabuda munhu banyatsoziva kuti muno mamusisina an opposition. So tiri kuona ma-election aitwa kuBulawayo, ma-by election aya tiri kuona panapa bato riripo chete isi ZANU-PF esa ma-independent esa tiri kuona nemazita acho chete mazita acho azongori kure zvawo chimwe ndingateta kuratidzai mazita acho but ndofunga muri kuona ma-independence but ZANU-PF ndo yawina yaita 291 zvichiteverwa neuya aita 174 zvichiteverwa neuya aita 119
vamwe ma16 vamwe ma1379 watwati chichi chimwe. So tiri kuona izk yaitisa futi those ma-election. So zvabuda pachena kuti muno hamusisina that opposition muri yezimbabwe. Chinova chiri cho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvinoberera zvakanaka. So tine nhauwa yavamasimire-mbwa. Vamasimirembwa vanga vachitaura nhauwa dzakasiyana siyana vachitaura kuti no, dai president Emmerson Mnangagwa vakaramba that bill taitowaendesa kumatare edzemhosva vonopikira sezvo zvavakataura kuti ndiri constitutionalist. Tiri kuona kuti ana Patrick Chinamasa. So tiri kuona pana pakanyuma kunzi ZANU-PF would have sued Mnangagwa if he had refused to sign constitutional amendment bill number 3. Kazembe speaking in Shona during an ZANU-PF gathering in Mashonaland Central, where he also serves as the party provincial chairman. Kazembe praised that 83 years old president for what he described as unwavering respect for the constitution. Tiri kuona pana mhuri yezimbabwe nemasimirembwa. Kazembe kana aitaura kudaro achiti no, president dai vanga vakaramba taitovasungisisa chaiche zvakatosimba zvokuti wega vainyatsa kuona ndiwe meya uyu anga chiri kuchikoro apa ari mucomedian chichi chimwe. So weruzhinji vari kutaura kuti aiwa no, zvinotooneka nyangwe nanhasi chaiche kuti that guy is a comedian. Ndofuka tiri kuona maby election ari kuitwa mamwe aya sort of like nana Victoria Falls ZANU-PF hakuna mumwe munhu awina ZANU-PF chete iri kungohwina mhuri yezimbabwe. So tiri kuona pana pakanywa kunzi Ministry of Finance and the Reserve Bank of Zimbabwe don't trust you. Tiri kuona tirikeze tinzoti chii chiri kutaurwa. We thank you. However, your question, trust me, I don't. And I will not. Right. The first is that the concept of surrender requirements for exporters, it means it's earned money. Somebody has sold, they've been paid. And government goes for my receipts. They just sit on my 30%. Is it tax? Is it a loan? What is it? Are you expropriating my account? Because if you take my 30% surrender and you can't pay the equivalent, it's part of my business model. I need to be managing my cash flows. What is it? And to thresholds, everybody here will be surprised. Vanhu vari kuchema mhuri yezimbabwe zvinhu zvinomira zvakanaka. Vanhu vese vari kuchema chete kuti zvinhu zvazodai so. So tiri kuona cable 3 ana Gwisai vari kutaura kuti it's not deal done. Rinozonzi deal done kana vanhu vatenderana nazvo kutoti sei zvakaitwa ra 2013 riya rere kutoti although risina kuzonyasa kupindwa nemo but at least zviri nani vanhu vakamboisawo miono yavo nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa the Constitutional Court has dismissed an application by 2 citizens seeking direct access to challenge the constitutionality of a ZANU-PF conference resolution. They claim they sort of extend President Emmerson Mnangagwa tenure beyond constitutional limit. Tiri kuona pana maoveterani yakatoraswa kunze wakwidza nyaya yekumatare edzemhosva yakatoraswa kunze kudhara iyaya. So tiri kuona is that ANC iri kuma by election mhuri yeZimbabwe. Chino chiricho uyu ndiye mukadzi akaurayiwa nevana vake kuyu vari kunzi vari kuigwa muno munyika yeZimbabwe kuBulawayo. Akaurayiwa nemurume wake akazobatirwa kunyika yeSouth Africa angatotizowo kuUK ari kunzi vauraya. So tiri kuona makandiwa nezuro wavo zvakakumbira masondo akapera zvezvezve vachibvayo vakapindura nezuro vachiti tichakupai G-Wagon Rolls Royce ne$1 million mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona Herbert Angel havasi vakuwirirana nana VP Chiwenga nana Chibhozi. Iye ndipastor but ada kupindira munhauwa dzezvematungirwo enyika. Tisikaziwe kuti nhauwa dzacho idzi dzichapera sei sezvo tiri kuona kuti vanhu ava hapana kuwirirana because iye ada kukwana nhauwa dzimwe dzaasikakwana achida kuvharira vamwe vanhu panze as mapolitician mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona kuti ana Sanyatwa mapolitician, ana VP Chiwenga mapolitician, vamwe vanhu vakasiyana siyana mapolitician. So tiri kuona this is makazi
1,000 strong Gwanda South for Mahusa Music Gala. Gwanda South came alive this weekend as thousands of music lovers gathered for the manual message. Asi makadzi ero iri 20 sometimes hapana makadzi avhima mbizi tikona na vhima mbizi vanga varipo nevamwe vanhu vakasiyana siyana ndanonga makadzi uya rapo rikidze tiona asi makadzi chii chimwana tokononga makadzi chii chimwana because makadzi anga kanzi achayamisa 31 kufestival tiri kuona anozokwanisa kuuya because vanhu vaigona kuzomutema chaichaizvo zvekutoti waizoshaiwa zoti chii chiri kunyatsa kumboitika. So tiri kuona mhuri yezimbabwe ndo nhau dzataitika kubatira pano nhau huru yatatinayo ndiye kutoti ndofunga muri kuzoona kuti military sector uko hakuna kumira zvakanaka. Kumilitary sector vanhu vari kungozorora nguva nenguva tisingazive kuti nhau iyi ichange ichifamba sei. So tiri kuona panapa ZANU-PF munomutapa tiri kuona munomutapa yaita vanhu vamwe vanhu sort of like mayoutubers vachitaura zvinhu zvakasiyana siyana vasingazivi nhau hadzezvematongerwo enyika vachitoti Zimbabwe yakagona yakaisa that munomutapa kutora zvinhu zvese kuzviisa panzvimbo imwe chete kuti kutotohwako kutoti mari dzidyike nyore dziuye panzvimbo imwe chete dzidyike nyore not sort of like zvinoitwa zvichiraona naBotswana zvaizvi zvekutoti Diamond rinonga riri kubenefita everyone. Munomu hapana chinhu chinotombobenefita everyone. Munhu unofanira kutozvishandira nesimba kuti uwane kutoti zvichii chiri kunyatsa kumboitika. So ndokutendere kutaura